vamos a hablar sobre las fases del sistema electoral en Estados Unidos. Lo que hay que tener en cuenta es que los requisitos constitucionales que hay es que los candidatos tengan mínimo 35 años, que hayan nacido en Estados Unidos y que hayan sido residentes en Estados Unidos por 14 años. La primera fase tiene lugar, está centrada en las elecciones primarias y en los caucus. Los candidatos de cada partido comienzan la campaña política por todo el país para ganarse el voto de los demás miembros de ese partido en otros estados. En el caucus, los miembros de cada partido se dedican a debatir, discutir y votar por los mejores candidatos. Al fin y al cabo, ahí lo que más importa es poder persuadir a otros miembros de tu partido de que lo que tú estás defendiendo y aquello por lo que tú apuestas es lo mejor para el partido y para el país. Y al final, en la primaria, en las elecciones primarias, los miembros de cada partido votan por el mejor candidato para representarles en las elecciones generales, de las cuales deriva un candidato o un nominado presidencial final para el partido. Aquí podemos ver pues, que al final cada partido organiza una convención nacional para elegir a ese nominado presidencial final y cada candidato presidencial elige a un candidato a vicepresidente. Luego, además, hay muchos otros factores a tener en cuenta. A partir de ese momento, los candidatos empezarán a hacer campaña por todo el país para ganarse su aprobación. En ese momento, la gente del país votará y se elegirá un presidente y un vicepresidente. Los Estados Unidos son muy polarizados como resultado de nuestro sistema bipartidista y pienso que tener dos candidatos como Hillary y Donald Trump no es una sorpresa con un país tan dividido. Pero espero muchísimo que mucha gente vote en esta elección porque el número de votantes en los Estados Unidos siempre es bajísimo, especialmente ya que nos consideramos uno de los países más democráticos en el mundo y espero que este año más personas voten y porque es demasiado importante y no podemos quedarnos en casa y esperar que todo vaya bien en el final. They were very unhappy with Obama and the administration that Obama had led, and they put Hillary Clinton in the same category as Obama. And in a way, I think that's why a lot of people are veering towards Trump and not Clinton, because they do not want another administration that is alongside the lines of Obama, and they want someone that's outside of the political system and the political corruption that Hillary and Obama have in the United States. Yo creo que estas elecciones son las peores que hemos tenido. A mí creo que vamos a tener una guerra si los dos candidatos son horribles. Uno es corrupto y uno es un mentiroso. Y si votamos por Donald Trump, creo que vamos a tener una guerra civil. Y si votamos por Hillary Clinton, creo que vamos a tener una guerra mundial. Entonces, las dos opciones son horribles. Pero la gente piensa que solamente tenemos dos opciones. No es la verdad. Podemos votar third party. A mí voy a votar por el Green Party, Partido Verde, por Jill Stein. That means like when we have the electoral college and the votes come out, Minnesota is a blue state. But specifically where I've grown up, I'm kind of out in the countryside, and so the city that I live in, the people I'm surrounded with, they all share very Republican views. But if you were to go into the cities, the Twin Cities, which is the capital, St. Paul, Minneapolis, in Minnesota, you'd find a lot of liberals, and that's where we have a heavy population, which is why we are a blue state. What about you? I'm from Kansas. That's the Midwest of America, typically considered part of the Bible Belt. So we're generally a red state, that means i.e. Republican. Borderline purple, because they say you never know with Kansas. I am from North Carolina,
Also, it's a state in the South on the East Coast, and also with a strong conservative Christian population, especially in the countryside and among the older generation. However, I grew up with family actually from Minnesota and leaning slightly more liberal, and I also lived in the capital and go to school in a city that is very liberal. And I think that this and also my specific interests career-wise and policy-wise have led me to feel very strongly in favor of the Democratic Party. My conscience will not allow me to either vote for Hillary Clinton or Donald Trump. I believe both of them are corrupt and horrible. People say, well, Donald Trump has said horrible things, and Hillary Clinton has actually done horrible things. And a lot of people say, well, Hillary Clinton is the lesser of two evils. As my father would say, the lesser of two evils, what the people neglect to realize, will still lead to evil. So whenever I have children and they ask me, Dad, what did you do? Or how did we allow Hillary Clinton to lead to World War III? Or how did we allow Donald Trump to take away all our rights? I'll say because the people believed that the lesser of two evils was a viable option instead of voting against that. Ya he votado por correo por Hillary Clinton y pienso que ella es un candidato muy fuerte. Tiene más que 30 años de experiencia en el servicio público, en el gobierno y tiene buenas relaciones con casi todos los líderes de su partido y también unos líderes del otro partido y sobre todo con muchos líderes mundiales, y para mí eso es muy importante porque los Estados Unidos no vive sola, es una parte de una gran red internacional. Hillary Clinton has actually done horrible things, such as overthrowing a democratically elected leader in Honduras, selling arms to terrorist regimes, accepting foreign donations, etc. When we had I think it was 18 candidates in the Republican Party, my family was actually looking at Marco Rubio and Ted Cruz as who we were going to vote for. But now that we have Trump, a lot of my family members and my friends are still going to follow through and vote for Trump because it is the Republican nominee. He is the one representing the Republican Party. I will say a lot of my family members and my friends do not like Donald Trump, but at the end of the day, they want someone that has the same values, the same beliefs, the same ideas as they do. And I think it's really hard for people in where I come from to kind of accept that because Donald Trump is not a representation of the whole Republican Party. He's basically the representation of the extreme. Las primarias sí han tenido un efecto en mi opinión porque después de ver los debates de los republicanos, creo que en este momento el partido es un poco ridiculoso, es caos en mi opinión, y pienso que el candidato que han elegido es alguien que representa todo que detesto, el racismo, el irrespeto de las mujeres, el etnocentrismo, la violencia, y no son cosas que quiero que me representen.